So hi guys, welcome back to our channel guys. Me and JANAKIRAM games. So ఈరోజు మన దగ్గర ఉంది జెబ్రానిక్స్ మౌస్ అన్బాక్స్ చేసాక గైస్ ఇది తీసాను బయటకి ఇప్పుడే. ఇది చాలా మంచిగా మౌస్ గైస్. సో ఈ మౌస్ యాక్చువల్లీ nice mouse guys for cheaper rupees if you want to get it. I'll link it down below. ఎలా ఉన్నారు గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. బట్ ఇది మీకు కావాలంటే లింక్ ఉంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో, చెక్అవుట్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో. సో మీకు దీన్ని బాక్స్ చూపిస్తాను గైస్. ఇది యాక్చువల్లీ రియల్లీ నైస్ మౌస్. ఐ కెన్ షో యూ ద సిపిఎస్ విచ్ ఇస్ క్లిక్స్ పర్ సెకండ్ ఇన్ జస్ట్ అ సెకండ్ గైస్. సో గైస్ ఇది మన సిపిఎస్ గైస్. రెడీ, 3, 2, 1 గైస్. హైయెస్ట్ క్లిక్ గైస్, టర్టిల్ గైస్. స్కిల్ ఇష్యూ అనుకుంటా, మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను గైస్. గైస్ ఈసారి హెడ్ స్టార్ట్ ఇస్తున్నా, ఇంకా ప్యూర్ గేమింగ్ మోడ్ గైస్. గైస్ రిజిస్టర్ అయితే స్లోగా చేస్తుంది కానీ బాగానే ఉంటుంది గైస్. మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను గైస్, సరిగ్గా రాలే గైస్. మళ్ళీ గైస్ ఈసారి జిటర్ క్లికింగ్ ట్రై చేస్తాను గైస్. రెడీ, 3, 2, 1 గైస్. అది కిందకు పోతుంది గైస్, మధ్యలో వస్తుంది. మీరు కానీ ఫ్రీ ఫైర్ లాంటి గేమ్ ఆడుతుంటే అస్సలు బాగుంది గైస్. కానీ నార్మల్ గేమ్ ఆడుతుంటే బాగానే ఉంటుంది గైస్. సో మళ్ళీ వేరే టెస్ట్ చేద్దాం గైస్. 1 సెకండ్ 1 క్లిక్ పర్ సెకండ్ అలా చేద్దాం. సో బాగానే ఉంది గైస్. సిపిఎస్ టెస్ట్, జిటర్ క్లిక్ టెస్ట్ చేద్దాం గైస్. గైస్ ఇదైతే మరీ స్లోగా ఉంది గైస్. గైస్ రిజిస్టర్ అవ్వట్లేదు క్లిక్ చేసినా కానీ. చెప్పాను కదా గైస్, స్లోగా ఉంది కానీ బాగానే ఉంది గైస్. సో మన మౌస్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది గైస్. Beautiful mouse guys. గైస్ దీని యూఎస్బి వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది గైస్. బాగానే ఉంది. Code is pretty long. It can reach a lot of distance guys. Really good. Coming to scroll, not as smooth, but it's for casual gaming. It's not that kind of fun. Nice.